ഹായ് ഹലോ അടുത്തതേ കണ്ടോ ഇത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ്. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കൂ. a uniform circular disc of radius 0.2, mass 1 kilogram, pivoted at the top point C. So this can rotate about this point. It can rotate freely around C in the xz plane. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങും അവിടെ. Initially when the disc is at rest, a particle of mass 20 gram traveling along the negative x direction. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നു. വിത്ത് എ സ്പീഡ് 100 meter per second. ഹിറ്റ്സ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്. ഇവിടെ ഒന്ന് ടിങ് ഇടിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ടക്കെന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ വരും ആ ഇടി കൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് സ്വിങ് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് സ്വിങ് ആവും. എന്നിട്ട് അത് ഓസിലേറ്റ് നടത്തും. ഓസിലേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദ്യം എന്താണ്? ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ. അതുപോലെ ഇതിൽ എത്ര എനർജിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് എ ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഫോർ ദിസ്. സോ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തോട്ടെ. കോപ്പി ദിസ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് and paste it here. Yeah. Yes. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു, വന്ന് ഇടിക്കുന്നു. എന്താണ് അവിടെ കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എന്താണ് കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഈ ഡിസ്ക് ഇവിടെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഈ പോയിന്റ് സിയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, what is the moment of inertia of the disk about the point C? സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ mr² ആണ്, ടാൻജൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ 3/2 mr² ആണ്. 3/2 mr². let r be the radius. r ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. Now what is the, how do we write the conservation of angular momentum? നോക്കൂ, this particle initially is coming in this direction. Okay, and that hits the plate and creates a clockwise angular momentum. It has a clockwise angular momentum. So that angular momentum is written as m into u is the linear momentum. Perpendicular distance from the point. ഇത് റേഡിയസ് ആണ്, ഇതും റേഡിയസ് ആണ്, ഇത് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. r cos 45 ആണ്. ഇത് r ആണെങ്കിൽ അത് r cos 45 ആണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് r plus r cos 45 ആണ്. That is the initial momentum of the particle. This is equal to a final angular momentum of the disk. What is the moment of the angular momentum of the disk? I into omega plus the angular momentum of the particle. Angular momentum of the particle ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? അത് mv into c. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ താഴേക്കല്ലേ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം. അത് r sin 45 ആണ്. അപ്പോൾ mv into r sin 45 degree. Now let us put the values. 20 into, see, mass of the particle. ഇവിടെ രണ്ട് മാസ് ഉണ്ട്. അത് ഓക്കെ, മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ്? 20 gram ആണ്. 20 into 10 power minus 3 into u, initial speed 100, r radius of the disk ആണ്, അത് 0.2 plus cos 45 1 by root 2 അല്ലേ. So this is 0.2 by root 2 equal to moment of inertia is 3/2 into mass of the disk is 1, radius is 0.2 square into omega, which you should calculate. Okay, plus mass of the particle is 20
into 10 power minus 3 into what is the final speed of the particle? That is 900. That is 900. Sorry, 900 it's 90. 90 into r sine 45. So I'll take the whole term here, okay, into mv into r. R is 0.2. 0.2 into sine 45 is 1 by root 2. Now, if you solve this, you will get omega to be around 7.14 radian per second. That's the solution. After solving that, this is the value that you're getting, 7.14 radian per second. So that means after the particle hit and deflected, the disk is getting an initial angular velocity of omega. It turns, it rotates. With that energy, this will move upward. And when it moves upward, this energy will be spent in raising the center of mass. And finally, this energy completely will become the potential energy of the center of mass. Okay. So, the energy conservation. The energy of the system is, of the disk is half I omega square. Half I omega square will become equal to mg into h. Okay. So, from that, h can be calculated, which is equal to I omega square divided by 2 mg. I omega square into 2 mg. This is equal to 3 by 2 into 1 into 7.14 square divided by 2 into 1 into the m thing can be cancelled, in fact, into g is given as 10. And h tends to be equal to 0.15 meter. The center will rise by a distance of 0.15 meter. That's the answer, 0.15. Height of the center of mass. കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വലിയ കൺസെപ്ച്വൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അടുത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ കൊളീഷൻ. See, initially the particle had a kinetic energy. The particle's kinetic energy was half m u square. And finally, what happened is that the particle's kinetic energy, final energy എന്ന് പറയുന്നത് half m v square ആണ്. Clear? Now, collision takes some energy. Now just after collision, collision നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ ഡിസ്കിന് ഒരു ഒമേഗ ഇല്ല, ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ എനർജിയാണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എം ജി എച്ച് ലേറ്റർ ഓൺ. അപ്പം കൊളീഷൻ നടന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്? ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. തിയററ്റിക്കലി, അങ്ങനെയല്ല, ഐഡിയലി ദ ഇനീഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ particle should become equal to sum of these. Plus, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? There is energy loss also. So we need to find out the energy loss. Energy loss equal to half m u square minus half m v square minus half I omega square. Or this is also equal to half into u square minus v square minus mgh. That's easy to calculate. Mgh easy calculation ആണ്. Half into particles mass bracket square of the initial velocity 100 square minus final velocity 90 square minus m of the disk is 1, g is 10, height is 0.15. This is 10, 2 cancel this to 10. 10 power minus 3 will become 10 power minus 2 into 100 square and 90 square. You can take 100 outside. This will be 100 minus 81 minus 10 into 1.5, 1.5. This cancels. This is 19
that is 19 minus 1.5. 19 minus 1.5 is 17.5 joule energy will be lost. So 17.5 is the answer for the second part. 17.5. എഴുതുമ്പോൾ ചില സമയത്തെ അങ്ങ് ശരിയാവുന്നില്ല. 17.5 ജൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 0.15. ഓക്കെ, ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that was the two answers.